आज हम बात कर रहे हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता की, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे EQ या EI भी कहते हैं। हमारे पास कई सारे लेख, शोध, नोट्स हैं इस पर, और हमारा मकसद है कि इनमें से जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो काम की जानकारी है, उसे निकालकर सामने रखें। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ अपनी भावनाओं को समझने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जानना भी है कि हम अपनी और दूसरों की भावनाओं का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और जैसा आपने कहा, स्रोतों में ये बार बार आता है कि ये IQ से अलग है, और कई बार तो जिंदगी में और काम की जगह पर IQ से ज्यादा अहम हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, इसे सीखा जा सकता है। हाँ, ये सीखने वाला पहलू तो बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये EI या EQ आखिर है क्या चीज। हाँ, तो जैसा स्रोतों में बताया गया है, ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, उन्हें समझना, उन्हें मैनेज करना और फिर उनका सही इस्तेमाल करने की काबिलियत है। अच्छा। और ये सिर्फ अच्छा इंसान बनना नहीं है, इसमें मुश्किल भावनाएं जैसे कभी गुस्सा आ गया या निराशा हुई, उनको भी समझना और संभालना शामिल है। मतलब ये कि आप एकदम से रिएक्ट ना करें, बल्कि सोच समझकर जवाब दें। डैनियल गोलमैन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसे काफी पॉपुलर किया है, और उनका मेन पॉइंट यही है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जो जन्म से मिलती है, ये एक स्किल है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं। डेवलप कर सकते हैं, ये जानना ही अपने आप में काफी उम्मीद देता है। अच्छा, तो स्रोत बताते हैं कि इसके कुछ मुख्य हिस्से हैं। जैसे पहला है आत्म जागरूकता, मतलब सेल्फ अवेयरनेस। जी। अपनी भावनाओं को पहचानना और ये समझना कि वो हमारे ख्यालों पर, हमारे बर्ताव पर कैसे असर डाल रही हैं। और हाँ, इसे बढ़ाने के लिए स्रोत कुछ तरीके भी बताते हैं, जैसे अपनी भावनाओं के बारे में लिखना, मतलब जर्नलिंग करना, या फिर जो भरोसेमंद लोग हैं उनसे फीडबैक लेना कि भाई हमारा व्यवहार उन्हें कैसा लगता है। अच्छा, तो पहले खुद को जानना, और जब हम जान गए, जागरूक हो गए, तो फिर शायद अगला कदम उन्हें संभालना होता होगा, जिसे स्रोत कहते हैं आत्म प्रबंधन या सेल्फ मैनेजमेंट। बिल्कुल, मतलब उस जागरूकता का इस्तेमाल करके अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को काबू में रखना। स्रोत इसमें अमिगडाला हाईजैक का जिक्र करते हैं। अमिगडाला हाईजैक, ये क्या है? हाँ, ये वो स्थिति है जब तनाव में हमारा जो भावनात्मक दिमाग है, वो हमारे सोचने समझने वाले तर्क वाले दिमाग पर हावी हो जाता है। एकदम से गुस्सा आ जाना या डर जाना, तो इसे पहचानना और फिर अपने तर्क वाले दिमाग को वापस कंट्रोल में लाना, यही आत्म प्रबंधन है। अच्छा, समझ गया। और इसके लिए, जैसा आपके नोट्स में भी है, माइंडफुलनेस या ध्यान करना या फिर तनाव कम करने की तकनीकें जैसे गहरी सांस लेना, ये सब काफी मददगार हो सकती हैं। एक और चीज है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, मतलब किसी स्थिति को अलग नजरिए से देखना, ये भी इसका हिस्सा है। ठीक है, तो पहले खुद को समझा, फिर संभाला, अब शायद दूसरों की बारी। सामाजिक जागरूकता, मतलब सोशल अवेयरनेस, जिसमें सहानुभूति या एम्पैथी का जिक्र आता है। हाँ, सहानुभूति यानी खुद को दूसरों की जगह रखकर उनकी भावनाओं को महसूस करना। ये सिर्फ उनके लिए बुरा महसूस करने यानी सिंपैथी से अलग है। इसमें वो क्या कह नहीं रहे हैं, मतलब उनके अशाब्दिक संकेत जैसे बॉडी लैंग्वेज या आवाज का उतार चढ़ाव, उसे समझना भी शामिल है। अच्छा। और इसे बेहतर बनाने के लिए स्रोत कहते हैं कि एक्टिव लिसनिंग यानी ध्यान से सुनना, बिना टोके, समझने की नीयत से सुनना, ये बहुत जरूरी है। सही। और फिर इन सब को मिलाकर ही शायद रिश्ते बनते और संभलते हैं, जो चौथा हिस्सा है संबंध प्रबंधन या रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सटीक। ये सारे स्किल्स इस्तेमाल करके अच्छे मजबूत रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना। इसमें साफ तरीके से बात करना, अगर कोई मतभेद हो तो उसे सुलझाना, दूसरों को प्रेरित करना, ये सब आता है। और जैसा एक लेख में था, इन सब का जो आधार है वो है विश्वास, ट्रस्ट, जो भरोसेमंद व्यवहार से ही बनता है। हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात निकल कर आती है, जो कई स्रोतों में देखी मुझे, कि करियर में कामयाबी के लिए EI अक्सर IQ या टेक्निकल स्किल से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। मतलब IQ शायद आपको नौकरी दिलवा दे, पर उस नौकरी में आगे बढ़ने में, तरक्की करने में EI ज्यादा मदद करता है। बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं। जिन लीडर्स का EI ज्यादा होता है, वो अपनी टीमों को बेहतर मोटिवेट कर पाते हैं, काम करने का माहौल अच्छा बनाते हैं, स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं और झगड़ों को ज्यादा असरदार तरीके से सुलझा पाते हैं। और नतीजा, टीम ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, लोग अपनी नौकरी से ज्यादा खुश रहते हैं। एक स्टडी का जिक्र भी है जिसमें कहा गया कि लगभग 59% नियोक्ता ऐसे कैंडिडेट को नौकरी नहीं देंगे जिसका IQ भले ही बहुत ज्यादा हो पर EQ कम हो। अच्छा, 59%, ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, ये दिखाता है कि कंपनियां अब इन सॉफ्ट स्किल्स को कितना महत्व दे रही हैं। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों से ये बात तो साफ है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं, बल्कि एक बेहद जरूरी स्किल है, जिसे सीखा जा सकता है और जो हमारे काम और निजी जीवन दोनों पर बहुत गहरा असर डालता है। ये समझने की ताकत है कि भावनाएं हमें और दूसरों को कैसे चलाती हैं। हाँ बिल्कुल, और इस सारी जानकारी से एक और सोचने वाली बात उभरती है कि अगर हम अपनी भावनाओं को इतनी अच्छी तरह समझ और मैनेज कर सकते हैं, तो क्या हम जानबूझकर किसी खास काम के लिए कोई खास भावना पैदा कर सकते हैं? मतलब
कैसे? और फोकस्ड महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक दिलचस्प दिशा है सोचने के लिए कि कैसे हम अपनी भावनाओं को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है, भावनाओं का इरादतन इस्तेमाल। दिलचस्प। Have you ever wished you had a remote control for your feelings? A way to pause before you speak in anger, or fast forward through anxiety? What if I told you that power isn't science fiction? It's a skill, and it's already inside you, waiting to be unlocked. Get ready, because in the next few minutes, you're going to learn the secret to mastering your emotions, instead of letting them master you. This isn't just about being nice. It's about being smart with your feelings. We're diving deep into emotional intelligence. Imagine you're in a crowded Mumbai local train. Someone pushes past you and a flash of anger ignites. The old you might snap back, creating a bitter moment. But the new you, the emotionally intelligent you, takes a deep breath. You feel that hot spike of anger, but instead of letting it explode, you create a tiny space between the feeling and your reaction. In that space, that single heartbeat of stillness, clarity arrives. You see the exhaustion in their eyes, the weight of their own untold story on their shoulders. You realize their rush has nothing to do with you. This is self-awareness, the first magical key. Now, instead of reacting, you choose to respond. You manage that flash of anger, letting it go like a passing cloud. That's self-management, the second key. You then look around and notice the tired faces, the shared struggle of the daily commute. You feel a connection, a silent understanding. This is empathy, or social awareness, the third powerful key. Finally, you offer a small, understanding smile to someone, a simple act that can ripple outwards. You're not just managing your emotions, you become a source of calm in the chaos. You're not just surviving the journey, you're transforming it for yourself and everyone around you. This is relationship management, the final key that unlocks true connection. These aren't just textbook terms. They are the 4 pillars that can transform your daily life, from a chaotic train ride to a difficult conversation with a loved one. Real power isn't about suppressing your emotions, it's about befriending them. It's learning to listen to their whispers before they become screams. Your feelings are not your enemies, they are your messengers, and understanding their message is your greatest strength. This journey is more powerful when we walk it together. What's one emotion you've struggled with? Share it in the comments, and if you see a comment you relate to, give it a like to show you're not alone. Let's build a community of emotionally smart people right here. So, emotional intelligence isn't just a compass, it's your superpower for navigating life. It allows you to read the map of your own heart and understand the language of others, turning every conversation and every challenge into a chance to build a deeper connection. It's the art of listening to your heart and the hearts of others. Thank you for joining me on this incredible journey inward. Remember, the greatest mysteries are not in distant galaxies, but within our own hearts, waiting to be explored. Until next time, stay curious, stay connected, and keep unlocking the amazing power within you. Because the world doesn't just need smarter people, it needs people who are smarter with their hearts. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੇਖ ਤੇ ਖੋਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਤੇ EQ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, EQ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ EQ ਯਾਨੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ IQ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੈਨੀਅਲ ਗੋਲਮੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ EQ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ EQ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ। ਪਹਿਲਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ? ਦੂਜਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ।
ਅੱਛਾ, ਗੋਲਮੈਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ 4 ਮੁੱਖ ਪਿਲਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਿਲਰ ਹੈ ਸਵੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਿਗਡਾਲਾ ਹਾਈਜੈਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਐਮਿਗਡਾਲਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਈਜੈਕ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਚੀਕ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪਿਲਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਪੈਥੀ ਯਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਪੈਥੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੰਪੈਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਐਮਪੈਥੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ? ਮਿਲਣਸਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਈ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਕਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 55% ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿਸ ਦਾ ਆਈਕਿਊ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਈਕਿਊ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਆਈਕਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਈਕਿਊ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ, ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ, ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਈਕਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸਦਾ ਈਕਿਊ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਮ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ? ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਟੀਮ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੋਵਨ ਬਰਾਊਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ! ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਈਕਿਊ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰੋਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਈਕਿਊ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਕਿਊ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ? ਹਾਂ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਜਰਨਲਿੰਗ ਮੰਗ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੋ। ਪਰ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਉਹ ਐਮਿਗਡਾਲਾ ਹਾਈਜੈਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਰੁਕੋ, ਕੁਝ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲਓ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਟੋਕਣਾ, ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਸਗੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝੋ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਕਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਈਸ ਜਾਂ ਸੌਫਟ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਯਾਨੀ EQ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। सोचिए, क्या हो अगर आप अपने सबसे बड़े डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लें? क्या हो अगर आपके आंसू आपकी कमजोरी नहीं, आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएं? एक ऐसी शक्ति जो आपके अंदर छुपी है, जिसे अनलॉक करके आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में सक्सेस पा सकते हैं। कभी सोचा है आखिर क्यों कुछ लोग आसानी से दोस्त बना लेते हैं, हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग गुस्से, चिंता और अकेलेपन में घुटते रहते हैं? इसका राज उनकी डिग्री या बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति में है जिसे वो मास्टर कर चुके हैं। एक ऐसी सुपर पावर जो आपके DNA में छुपी है, बस सही चाबी का इंतजार कर रही है। आज हम पर्दा उठाएंगे उस अनोखी शक्ति से जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये वो जादू है जिससे आप ना सिर्फ अपने इमोशंस को पहचान सकते हैं, बल्कि उन्हें आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं, और सिर्फ अपने ही नहीं, दूसरों के इमोशंस को समझकर उनके साथ एक गहरा रिश्ता भी बना सकते हैं। चलिए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानना। आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जब आपको गुस्सा आता है तो आपके शरीर में क्या होता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मुट्ठियां भिंच जाती हैं। यही है सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को उसी पल में पहचानना बिना जज किए। दूसरा स्तंभ है सेल्फ मैनेजमेंट। इमेजिन कीजिए एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए लेट हो रही हैं और आप शहर के सबसे भीड़ वाले ट्रैफिक में फंसी हैं। चारों तरफ हॉर्न का शोर, इंजन का धुआं, फ्रस्ट्रेशन की आग से आपका गुस्सा उबल रहा है। लेकिन उस गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ पटकने के बजाय आप एक पल के लिए आंखें बंद करती हैं, एक गहरी सांस लेती हैं और रेडियो पर अपना फेवरेट गाना लगा लेती हैं। सडनली बाहर का शोर धुंधला हो जाता है। ये है सेल्फ मैनेजमेंट, अपने रिएक्शंस को चुनना। तीसरा है सोशल अवेयरनेस। आप अपनी दोस्त से मिलती हैं, वो मुस्कुरा रही है पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है। आप उसकी मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को महसूस कर लेती हैं। यही है सोशल अवेयरनेस, यानी दूसरों के अनकहे जज्बातों को समझना। और आखिरी स्तंभ है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपके और आपके भाई के बीच किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, लेकिन आप गुस्से में रिश्ता तोड़ने की बजाय शांत होकर उनकी बात सुनती हैं, अपनी बात समझाती हैं और मिलकर एक सोल्यूशन निकालते हैं। ये है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिश्तों को प्यार और समझदारी से निभाना। तो याद रखिए, आपके इमोशंस आपका बोझ नहीं, आपका पर्सनल GPS है। वो कमजोरी नहीं, बल्कि वो सुपर पावर है जो आपको जिंदगी के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझने की एक आर्ट है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे सीखकर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में कमाल कर सकते हैं। ये आपको आत्मविश्वास, बेहतर रिश्ते और मन की शांति देती है। अगर आप भी अपनी इस अंदरूनी शक्ति को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं, तो हमारे इस वॉरियर्स ऑफ विजडम परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हर लाइक के साथ हमारी कम्युनिटी की एनर्जी बढ़ती है और हर शेयर से आप किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने इमोशन से भागिए मत, उन्हें समझिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने इमोशंस को समझना सीख लिया, उस दिन आप पूरी दुनिया जीत लेंगे। अगले वीडियो तक सोचते रहिए, सीखते रहिए और अपनी शक्ति को पहचानते रहिए। Hey there and welcome. Today we're going to talk about something that a lot of researchers are saying is way more powerful for success than just being book smart. Yep, we're talking about emotional intelligence, or EQ. So let's dive in. I mean, have you ever wondered about this? You know exactly what I'm talking about, right? The absolute genius who can't seem to work with anyone, or the person who is top of their class but just can't handle real-world pressure. And the answer, almost every single time, comes down to this kind of hidden superpower, emotional intelligence. Okay, so let's frame this right away because it's important. On one side, you've got IQ, your cognitive intelligence. This is your ability to learn, to reason, to solve problems. That's your what you know bucket. But on the other side, you've got EQ. This is all about how you handle yourself, how you handle your relationships. This is fundamentally about who you are.
All right, let's get into the real secret sauce for success. Because in the world we live in now, where we all have to work together, being the smartest person in the room just isn't enough anymore. The thing that really sets people apart? It's their EQ. And you don't have to take my word for it. The psychologist Daniel Goleman, who's basically the godfather of this whole field, he put it perfectly. He called EQ the sine qua non of leadership. That's a fancy Latin phrase that basically means the thing you absolutely cannot do without. Like, it's the essential ingredient for being a great leader. Okay, so think of it like this. Your IQ, that's your ticket to the game. It's the threshold competence. It gets you in the door, right? It proves you're smart enough to be there. But here's the thing. Once you're inside, everybody's smart. So what makes you stand out? What makes you a star player? That's your EQ. That's the thriving skill that helps you actually win the game. Okay, so we've established why this stuff is so critical. Now, let's get a bit more specific. What exactly is emotional intelligence? So here's the textbook definition, but let's break it down. It's really a two-part skill. First, it's about you looking in the mirror. Can you actually recognize what you're feeling and, manage it? And then the second part is looking out the window at other people. Can you pick up on what they're feeling and use that understanding to connect with them? Now, this next part, this is, for me, the most exciting and empowering thing about all of this. See, your IQ, it's pretty much set. It doesn't really change much over your lifetime. But your EQ, totally different ballgame. It's a skill, and just like learning to play the guitar or speak a new language, you can get better at it. You can actually practice and develop your emotional intelligence. So you're probably thinking, okay, great, I can learn it, but how? Well, first we need a roadmap, a framework. And the best one out there comes from Daniel Goleman again. He breaks it down into 4 core skills that you can actually work on. Let's get into them. So here they are. And the important thing to see is how they build on each other, like a ladder. You have to start with yourself. That's self-awareness and self-management. Only then can you move on to understanding and connecting with others. That's social awareness and relationship management. Makes sense, right? You can't really get a handle on what's going on with other people if you're a mystery to yourself. All right, pillar number 1, the bedrock of everything, self-awareness. This is all about having a really clear picture of your own emotions. Like in the moment, can you name what you're feeling? Why you're feeling it? It's about knowing your triggers, your strengths, your weaknesses, what makes you tick. Seriously, without this piece, the whole structure just crumbles. And this is where it gets kind of crazy. Check out this statistic. So a psychologist named Tasha Eurich did this huge study and found that something like 95% of people think they're self-aware. But the reality? Only about 10 to 15% of us actually are. That is a huge, huge disconnect. It means most of us are walking around with a massive blind spot about ourselves. Okay, so once you're aware of your feelings, what do you do next? That brings us to pillar 2, self-management. And let's be clear, this isn't about bottling up your emotions or pretending you don't have them. Not at all. It's about handling them in a healthy, productive way. It's the difference between responding with intention and just reacting on pure impulse. And to really get why self-management can be so tough, we need to talk about this dramatic thing that happens inside our brains. Goleman gave it this awesome name, the amygdala hijack. So here's the science behind it, in simple terms. You have this part of your brain called the amygdala. Think of it as your emotional smoke detector. When it senses danger, and this could be a real threat or just a nasty email from your boss, it sounds the alarm. It completely bypasses the logical thinking part of your brain, and boom, that's the hijack. Your body gets flooded with stress hormones, and suddenly you're in fight or flight mode. You say or do something you almost always regret later. Self-management is basically the art of stopping that hijack before it takes control of the plane. Okay, so we've looked inward. Now let's turn our attention outward with pillar 3, social awareness. And really, this is all about one key thing: empathy. It's that ability to just tune into other people, to understand their emotional state, reading the room, as they say. It's sensing the vibe, the emotional currents that are flowing. And we need to draw a really important line in the sand here. There's a huge difference between sympathy and empathy. Sympathy is when you feel for someone. Oh, that's too bad. It's kind of distant. Empathy is when you feel with someone. It's trying to actually put yourself in their shoes, to feel what they're feeling from their point of view. You don't have to agree with them.
but you get where they're coming from. Let me give you a great real-world example of this. There was this New York City bus driver, a guy named Govin Brown, and this guy, he didn't just drive a bus, he created a whole experience. He would grade every single person, call out sights, crack jokes. He turned a bus full of cranky commuters into a community. People would literally wait for his bus. That's what social awareness looks like when you put it into practice. It's incredible. And that brings us to our final pillar, the one that ties it all together: relationship management. This is really the payoff. It's where you take your self-awareness, your self-management, and your social awareness, and you use them to build real connections, to inspire people, to handle conflicts smoothly. It's basically putting all that emotional data to good use in your interactions with others. Okay, so we've got the what and the why down. But that's all just theory, right? The big question is, how do I actually get better at this? So let's get practical. Here are a few action steps you can literally start doing today. To build that foundational self-awareness muscle, one of the best things you can do is just a simple daily check-in with yourself. And there's this great little tool called the PASTA method. No, not the food. It stands for pause. Ask yourself what you're feeling, say the emotion out loud, think about the why behind it, and then ask what you need. It's just a quick little exercise to get you in touch with your inner world. Want a couple more? Here are 2 really simple but powerful ways to keep growing. First, ask for feedback. Remember that crazy statistic about self-awareness? We all have blind spots. So go to a friend or a coworker you trust and just ask, hey, how do I come across sometimes? And the key is, just listen. Don't get defensive. And second, try something called cognitive reframing. This is a game changer for self-management. All it means is you consciously change how you look at a situation. So instead of thinking, this project is a nightmare, you reframe it as, okay, this is a challenge and it's a huge opportunity to learn something new. So at the end of the day, the big takeaway is this: your EQ is not set in stone. It's not some fixed trait you were born with. It's a skill, and you can build it. We've walked through the what, the why, and the how. We've given you a few simple things to get started. So the only real question left is, what's one small thing you're going to do today to start flexing that EQ muscle?